Hello, in this video, you are going to learn the foods in English. Dans vidéo ça, vous allez apprendre fouille en anglais. My name is Daniot and it's a pleasure to teach you the name of the foods. C'est un plaisir pour m'enseigner non fouille aujourd'hui. Firstly, you're gonna learn how to pronounce them, and after you're gonna find the pictures so that you can memorize them easily. De sorte que vous capable mémoriser beaucoup plus facile. So, what you have to do, ça vous devez faire kounya là, c'est partager vidéo à tout côté, conseillons l'autre amis pour le faire. Vous comprenez? Conseillons l'autre amis pour le venir garder, les autres amis en tout, la vin fanatique s'il aime anglais, la vin fanatique anglais tout partout. Et puis, n'a bien plus monde n'a crépi bon contenu pour aider. But if you think these kind of videos, genre de vidéos ça you use for your retail, do not hesitate to share. This is the way you can show your gratitude to us. And remember, you are the only one sponsor. C'est sponsor numéro 1. Et c'est sous nous qu'à compter. Okay, good. So, take a seat. When I come back, I will help you to pronounce the name of the foods and show some images so that you can learn easily with me. I'm coming back. I'm back, guys, for the name of the foods. Foods in English. We got three important things here. First, we got pronunciation. Secondly, we got the name with their Creole name. I mean, you are able to know them in Creole, ou capable d'apprendre en Creole. And the last is the name with the picture. Nom yo avec image yo. Good. Now, let's go with the pronunciation. Anou aller avec prononciation. This is mango. Can you repeat after me? Ça prononce comme mango. Mango. Il signifie mango. On connaît ça déjà. Mango. Mango. One mango, two mangoes. Yo mango, deux mango. I like mango. Mango. The second one is strawberry. Strawberry. Can you repeat after me? Strawberry. 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 Do you like making love with strawberry? Est-ce qu'on aime faire l'amour avec strawberry? Strawberry. Strawberry signifie fraise. Good. Number 3 is apple. You can say apple. No, say apple. If you say April, you're talking about a month of the year. It's April. Not April, li pas April, li c'est April li même, mais ça li même li c'est apple, li pas April too, li c'est apple. Apple, apple. Do you like apple? Est-ce que vous aimez apple? Est-ce que vous aimez pomme? Apple signifie pomme. Many people like eating apple. En pile moun aime manger apple. En pile moun aime manger pomme. Apple. Good. After apple, we got number 4, cherry. Cherry. Can you say cherry? Est-ce que vous capable dire cherry? Cherry. Do you like cherry juice? Cherry. Est-ce que vous aimez jus cerise? Cherry. Cerise. And after cherry, we got pineapple. 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 Ananas. Pineapple. Pineapple smells good. Pineapple voyez bon sent. Pineapple smells good. Pineapple. Ananas. And then we got avocado. 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 Avocado is my favorite food. Avocado c'est manger préféré. Yes, I love it a lot. Moi aime l'empile moi-même. They call me Cat. You really me chat pour that. Cat love avocado a lot. Number 7 is banana. Banana. Do you like banana? They say monkey love banana a lot. Monkey. Monkey. But when you're talking about something that you have to boil, it's not the food that you can only take and eat. Là, on parle de
Banana, ou parle de fig banane, ou bien banane mi. Banane ou ka manje tout mi. Men l'autre banane c'est bouilli pour bouilli là, ou l'el plantain. Plantain. Ok? Plantain. Plantain, ça c'est banane verte là qui est supposé bouillir. And after we got number 8 is watermelon. Watermelon. Watermelon signifie melon de l'eau. Watermelon. Good. Watermelon. Comment dit prononcer? Prononcer comme watermelon. Watermelon signifie melon de l'eau. Comment on dit melon France? You're gonna see that after. But before that, you got papaya. Papaya. Papaya is papaye. They drink papaya juice a lot. Me, I like drinking papaya juice. Papaya signifie papaye. Jus papaye. Papaya juice. Do you like papaya juice? Papaya. Papaya. And after papaya, melon France. Comment on dit melon France is melon. And when you say watermelon, on parle de melon de l'eau. Okay? Good. And now we got orange. Orange signifies orange. 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 Oh, orange. 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 Orange juice, c'est jus orange. And here I got lemon. Lemon. Lemon signifie citron, mais citron mi. Lemon. Lemon. Et citron vert, comment on dit ça? Wait for it. After we got grapes. Grapes signifie raisin. Grapes. Raisin. Kounya, on va aller dans citron vert. Citron vert, on dit ça lime. Citron mi, on dit ça lemon. Citron vert, on dit ça lime. Lime. Lime, citron vert. Lemon, citron mi. Okay? And 15. Coconut. Coconut. Coconut, c'est cocoyer. Cocoyer pour boire, pour manger en dedans là. C'est coconut. 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 After coconut, the last is soursop. Soursop. It's sour a lot. L'issue en pile, it's sour. Soursop. Soursop, c'est co au sol. Il y a moun qui dit co au sol, il y a moun qui dit co au sol. Can you do it yourself? Est-ce qu'on peut répéter pour qu'on tout kounya? It was mango, strawberry, apple, cherry, pineapple, avocado, banana. Yes. And this. Watermelon, papaya, melon, orange, lemon, grapes. Yes, it's grapes. Lime. And this. Coconut. Yes, coconut. Soursop. Yes, soursop. Good. Mango. 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 You see the picture? Mango. Do you love mango? Strawberry. 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 Fraise. Do you like strawberry, guys? Strawberry. Apple. Do you love apple? Apple. Apple. Look at the picture. Apple. Plum. Cherry. You see the picture of the cherry? Cherry. Yes. Cherry. Cerise. Pineapple. Okay, you see the pineapple? It's pineapple. Ananas. Yes. Ouais, j'en vois picture. Avocado. Avocado. Zaboka. Avocado. Good. Banana. Wow. Gade jan imaj la belle ou san tout a manje. Banana. You're not monkey ou pas macaque. No. Ça va ou pas besoin de macaque non pour manger. Banana. It's a fruit.
It tastes good. Ligu. Banana. Watermelon. 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 Know what watermelon? Yes, watermelon. Melon de l'eau. Papaya. Papaya. Do you love papaya? What's your favorite food? My favorite food is papaya. Papaya. J'en ai gade là. Papaya. Melon. 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 Yes. Melon. Melon French. J'en ai image là. Orange. Do you see orange? Good. Repeat after me. Orange. And after orange, guys, lemon. Do you see lemon? Lemon. Citron. Lemon. Lemon. And after we got grapes. Repeat after me. Grapes. Grapes. You like eating grapes? Grapes. And after grapes, we got lime. Lime. Citron. Citron vert. Lime. Okay, after we got, you look at the picture, coconut. 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 Okay, the last, guys, the last picture is soursop. Soursop. Okay, you've been learning 16 foods name in English. 15 food names in English. Vous apprendre 16 noms fruits en anglais. Now, what is your favorite food? Qui fruit préféré? Tell me that. Say that in the comment below. Écris ça. My favorite food is. On va choisir une là now. My favorite food is avocado. Avocado. This is my favorite food. Thank you for watching. I love you so much. Do not forget to go to subscribe to my channel, my personal channel. Pas aller à l'abonner à channel moi qui c'est English Aneus. Parce que nous allons pour nous virer sur channel ça seulement, nous pas poster vidéo sur anglais tout partout. Allez sur channel ça. English Aneus. Et allez sur Facebook pour like page moi qui c'est Teacher Daniot Aneus. Love you so much and catch you for next video. I love you so much and I'm sure you learn a lot from this video. Foods in English. Bye.